So, my name is Amit Hasson, and in Hebrew it means a strong friend. Navnet mitt betyr sterk venn på hebraisk. Amit Hasson. So you also have a friend in Israel. Så dere har en venn i Israel. Yes. So I am a 27-year-old and I lived in Israel for all my life. Jeg er 27 år og har bodd i Israel i hele livet. So I'm the real deal. You Som can jeg be er assured. er virkelig vare. So today I'm going to share with you my personal story growing up in Israel. Så jeg vil dele min personlige historie nå om å vokse opp i Israel. And I hope that it will help you see my country as I see it. Jeg håper det kan hjelpe dere til å se landet mitt sånn som jeg ser det. So a little bit of background, let's start. Så litt bakgrunn først. So this is baby Amit. Dette er da baby Amit. As you can see, like now I have Norwegian hair, but this is real Israeli hair. Dette er skikkelig israelsk hår, nå har jeg norsk hår. It's tough. Det er ganske tøft. And I live in Tel Aviv. Bor i Tel Aviv. And this is my favorite beach in my city. Dette er min favorittstrand i byen vår. How many of you have been in Tel Aviv? Hvem har vært i Tel Oh Aviv wow, her? well, you know what I'm talking about. Dere vet hva jeg snakker om. You've been there. And my family is originally from Yemen. Familien min er opprinnelig fra Yemen. And I am only the second generation that was born in Israel. Jeg er andre generasjons israeler som ble født der. The clear benefit of coming from a family that was born in Yemen is the perfect 10, as you can see. Fordelen med å være født eller fra en familie fra Yemen er den perfekte hudtonen. Perfekt, så dere kan se. So, just so you... Can I take that? Yeah. So, can you hear? So this is my mom, Så her er mor, and this is my sister. søster mi. Somehow she's white. Hun er hvit av en eller annen grunn. And these are my parents. Så her er foreldrene mine. And when I finished high school, I joined the Israeli military. Da jeg var ferdig med gymnaset, så begynte jeg i militæret. It is a mandatory thing in Israel, I am sure you know, for men and women. Det er obligatorisk både for menn og kvinner i Israel. Med militærtjeneste. So I served there for 3 years, Så jeg var der i 3 år. and I was a human resources officer. Så jeg var en menneskeressursoffiser. In the past 4 years, I work in the Israeli diamond industry. Og de siste 4 år så har jeg jobbet i den israelske diamantindustrien. In an American non-profit organization that is called GIA, if you know. I USA så er det en ikke-profittorganisasjon, frivillig organisasjon som heter GIA. I'm also a student, as you can see. Og jeg er jo en student, som dere kan se. And this year I will complete my bachelor degree in business administration. I år så kommer jeg til å bli ferdig med bachelor i business administrasjon. And about my hobbies, so I'm a dancer. I okay. love dancing. Jeg danser, jeg elsker å danse. And I also like travel the world, in Israel, outside Israel. Jeg elsker å reise rundt i verden, både i og utenfor Israel. And this is actually a photo from England. Dette er fra England. This year it's the first time in my life that I celebrated Christmas. Dette er første gang i mitt liv jeg har feiret jul. As you can see, I took it very seriously. Som dere ser, så tok jeg det veldig seriøst. Very seriously. So I would say that my Israeli story begins not with me, but with my grandparents. So that will be my starting point. Så min israelske historie begynner ikke med meg, men med mine besteforeldre. So as I said, I'm only the second generation to be born in Israel. My grandparents are originally from Yemen. Så som sagt, så er jeg andre generasjons født i Israel. Besteforeldrene var fra Yemen. So even in Israel, we preserved a lot of the Yemen culture. Så til og med i Israel som har tatt vare på mye jemenitisk kultur. Now let me tell you about Yemen culture. It's a bit crazy. Jeg skal fortelle litt om jemenitisk kultur, ganske sprø.
When we celebrate our holidays, it's all about dancing. You can see us Når vi dancing feirer and høytider, dancing and så doing han- the floss dance, always dancing. så det masse dansing. Ja, hele tiden. But it's not just about that. Det ikke bare om det. So my grandparents came to Israel with nothing. Besteforeldrene mine kom til Israel med ingenting. They were born in a city called Aden in Yemen, De ble født i Aden i Jemen. and and they were in one of the oldest communities in Arab states, Og det var et av de eldste samfunnene i de arabiske statene. Jewish communities. Jødiske samfunn. And there is a misconception, there is a mistake, a common mistake, that people think that Jews, because they were in one of the oldest communities, that they live in peace with their neighbors. Det er en sånn misforstått oppfatning at noen tror at fordi de lever i eldre samfunn, jødiske samfunn, så har de fred med naboene. But actually they were treated as second-class citizens. Men egentlig så ble de behandlet som andreklasse innbyggere. Their situation was better than the Jews in Europe. Deres situasjon var bedre enn jødene sine i Europa. But my family lived in a ghetto in Aden. Men mine besteforeldre levde i ghettoen i Aden. My grandfather Min, had a role in the synagogue of Aden. ja, min besteoldefar var i synagogen i Aden. And as you know, a lot of time last names represent the role that people had. Og som regel så viser etternavnet hva rolle de har i, ja. So my last name used to be Chazan, Så mitt etternavn var Hassan. which was a high role within the synagogue. Så betyr det at det er en høy rolle i synagogen. But my family had to change their name to Hassan, sorry. Men de måtte bytte navn til Hassan. Ja. So it will sound more Muslim. Så det høres mer muslimsk ut. So they will be less persecuted. Så de ble mindre forfulgt. Now the Jews in Yemen, they integrated in society. Jødene i Jemen ble integrert i samfunnet. It didn't help, they were still persecuted. De ble ikke veldig forfulgt. And what happened when the UN offered the partition plan, Og når da FN presenterte en sånn delingsplan, the Muslim community, their Muslim neighbors went wild. så blir de muslimske naboene ville. So they started burning synagogues, De begynte å brenne synagoger, robbing their businesses, Jewish businesses, brøt seg inn i jødiske forretninger, hurting Jews, plyndret skadet jøder and even killing them. og drev jøder. My grandparents were lucky Mine besteforeldre var heldige to have the opportunity to escape to Israel. og kunne flykte til Israel. So my grandmother got to Israel in 1949. Så bestemor kom til Israel i 1949. Now she escaped. Hun So, klarte å rømme. so she came with absolutely nothing. She went on a boat and she couldn't take Hun anything. kunne ikke ta med seg noe, hun kom med båt. Not even documents that says who she is. Hun hadde ikke dokumentgang på å vise hvem hun er. So Wow. we actually do not know when is her birthday. Vi vet ikke hvor tid hennes bursdag er, for eksempel. Now imagine how it is walking the world not Kan- knowing who you are. Du kan tenke deg hvordan det er å være i den verden og ikke vite hvem du er. And my grandfather, he escaped to Israel in 1943, Og bestefar flykta til Israel i 1943, before Israel was formed. før Israel ble dannet. And he joined the Irgun, which was an organization that fought the British mandate. Så han tilsluttet seg Irgun, som kjempet mot det britiske mandatet. And he was caught by British soldiers Og han ble while fang- he was hanging posts in the streets against them. Så han ble fanget av britene når han hengte opp postere rundt i gatene mot dem. He was a brave man, Han var veldig modig, and he was sent to jail for it. og han ble altså fengslet for det. When Israel was formed in 1948, he was released, Han ble løslatt i 1948 da Israel ble dannet, and he Okay. joined the Israeli military. og han ble med i det israelske militæret. So my grandparents' life, they had nothing to come back to, Så mine besteforeldre sitt liv, de hadde ingenting å komme tilbake til.
But they had also nothing in Israel. Men de hadde ingenting i Israel heller. Så. No property, Ingen eiendom, no language, ikke språk, no money, ikke penger, nothing. ingenting. So how do you grow from nothing? Så hvor begynner du fra ingenting? It leads you to a survival mode, right? Det blir sånn overlevelsesmodus. And with this survival mode, Og med denne overlevelsesmodusen, also my parents grew up. så vokste foreldrene mine opp med det samme. Their family did not have enough money for their education. For deres familie hadde ikke nok penger til utdanning, So my family really raised itself from nothing. så familien min de på en måte oppdrog seg for ingenting. And I think, if you think about it, my grandparents and Eldar grandparents, they formed Israel. They basically the foundation of the Israeli culture. Så man kan tenke at mine og hans besteforeldre de var med å danne Israel og forme kulturen for ingenting. And you know the stereotype about Israelis that we're tough. Stereotypen om Israel at vi er tøffe, But I think that this story of my family shows that they are tough, they survive all the hardships, but they're also very, very, very optimistic. så jeg kan gjerne si at historiene forteller at de var tøffe, men de var veldig optimistiske. At de klarte å begynne for ingenting. And I think this is one of the explanations for the Israeli culture that sometimes it's hard to get us, right? We're a bit crazy. Så dette forklarer gjerne den israelske kulturen at det er vanskelig å få tak på oss. Det er litt vanskelig, vi er litt sprø. Sure. So in the photos you can see both of my grandmothers. Så her er begge bestemødrene mine. And this is my grandfather ID from the military. Bestefar sin pass fra militæret. ID-kortene. So I grew up for a family that is a patriot, that love Israel, Jeg vokste opp i en familie veldig patriotisk, som elsker for Israel. that survived all the hardships Så overlevde alle vanskene and gave her life to Israel. og ga sitt liv til Israel. Both of my parents served in the Israeli military, Begge mine besteforeldre tjente i militæret. so it was also important for Begge me to foreldrene. serve. Takk. So it was also important for me to serve. Så det var veldig viktig for meg å tjene i militæret. However, I've been a dancer all my life, Men jeg har vært danser hele livet. and I'm also a Israel salsa champion for Så jeg er 2019. sånn, mester i salsa i Israel. And thank you. Thank you. So, when I was about to join high school, Når jeg skulle begynne på gymnaset, I got accepted to a high school for excelling dancers. så ble jeg akseptert på en skole for dansere på høyt nivå. But I needed to decide, am I going to be a dancer or I'm going to be a soldier? You can do both. Så måtte jeg bestemme meg. Skal jeg være danser eller soldat? For det går ikke an å gjøre begge deler. So what do you pick after you invested 17 years of your life dancing, Hva velger vi da etter å ha investert 17 år i livet på å danse? right? But again, I came from a family of patriots. Men igjen så kom jeg da altså fra en patriotfamilie. My father always told me, you're going to be a pilot. Faren min sa til meg, du skal bli pilot. He told me, you are a pilot just without a plane. Du er en pilot uten fly. You're going to get it when you'll get to the military. Du skal få det når du begynner i militæret. So I did not become a pilot, Jeg ble ikke pilot, but I did give up on my dancing career men jeg ga opp dansekarrieren and I joined the Israeli og military. ble med i militæret. But I actually want to tell you a story of a day that I took off. There are vacation days in the military, not many. Jeg vil fortelle om dag jeg tok fri, for det finnes fridag i militæret, selv om det ikke er så mange. So one day I took a vacation. Så en dag så tok jeg fri. It was my birthday. Det var bursdagen min And it was 2012. i 2012. And the situation in Israel just escalated. Og situasjonen i Israel eskalerte.
And it was one of the first time in years Det var på første gang på mange år, that we received rockets to central Israel. og det kom raketter til sentral Israel. So again, it was a day off, it was my birthday, it was a happy day. Det var min bursdag, det var en glad dag. And I went with my mom to the mall for a shopping tour. Så gikk jeg på handelsenter med mor. Right? Classy woman. What I do in my birthday shopping. Typisk jente handler. So we went to the mall and it was a very fun day, and obviously my mom paid for everything, so it was a lot of fun. Det var kjempegildt, vi var på handelsenter og shoppet, mor betalte for alt. And once we left the mall, Så forlot vi handelsenteret. all of the sudden we hear an alarm. Plutselig hører vi en alarm. How many of you got to hear this alarm in Israel? Hvor mange av dere har hørt sånn i alarm i Israel? Around 7 people. I'm glad that there's not too many Kanskje hands. 7 stykker. Jeg er glad det ikke er alt for mange her som hørte. So when this alarm go on, you can't be mistaken. Når du hører den alarmen, så kan du ikke ta feil. And the purpose of the alarm is to allow us to find the shield from the rocket. Og det hensikten med denne alarmen er da at vi skal finne dekning mot rakettene. But where do you find a shelter when you're in the middle of a crossroad in your car? Hvor finner vi da dekning når vi er midt i et kryss i bilen? So we are in the middle of the crossroad. We're hearing the alarm. Vi er midt i et kryss, hører alarmen. Now you know that Israelis are bold. Dere vet at israelere er ganske modige. So some didn't stop the car. Så noen stopper ikke bilen heller. Now if some people does not stop the car, where are you going to find a shelter? Cars are driving. Hvis noen ikke stopper, så hvor skal du da finne dekning? Bilene kjører. So we had to hide by our car, Så vi måtte gjemme oss med bilen. which is the worst thing you can do. Det er det verste du kan gjøre. Why? Hvorfor? Because if the missile drop next to your car is going to explode, you're going to be killed by your own car. Så hvis missilen havner rett på siden av bilen din, så kommer du til å bli drept, for da eksploderer alt. But that's what we had. Men det var det vi gjorde. So we went out of the car, we stopped the car in the crossroad, Vi gikk ut av bilen, stoppet bilen midt i krysset, went out by the car, laid on the ground, la oss ned på marka, hands on our head, la hendene på hodet, facing the ground. med ansiktet mot marka. And what would you do in this moment? Hva gjør du i det øyeblikket? Do you pray? Gjør du? Do you think happy thoughts? Tenker du glade How tanker? do you spend the time until the missile drop? Hvordan tilbringer du tida før missilen treffer? And I can assure you, when you're in this situation, Jeg kan forsikre deg om at når du er i den situasjonen, every second of fear hvert eneste sekund med frykt, feels forever. føles som en evighet, So we were waiting for the missile to drop. så vi ventet på at missilen skulle treffe. And I felt that someone laid on me. Jeg følte at noen la seg oppå meg. Obviously, it should be my mom, right? Det skulle jo være mor mi, kanskje, men Every mom would protect their child. hver mor vil jo beskytte ungen sin. And then the missile dropped, Så traff da missilen, and the ground was shaking. og grunnen skalv. And we waited for a few more minutes because that's what you do. Vi ventet i flere minutter til, for det er det du gjør. And then I turned my head after the missile drop, Så snudde jeg hodet etter at missilen traff, and guess what? og gjett hva? The woman that was lying on me, Damer som lå oppå protecting meg me, og beskyttet meg, that was willing to take a hit instead of me, som var villige til å ta det slaget for meg, wasn't my mom. var ikke mor. I was shocked. Jeg var helt sjokkert. She wasn't my mom. Det var ikke mor mi. And until today, Helt til i dag, it's hard for me to remember her face because I was so shocked. det var så vanskelig å huske ansiktet hennes, for jeg var så sjokket. I cannot recall. Jeg kan ikke huske hvordan hun så ut heller. And you know what? Vet dere det? I don't think it was by chance Jeg that tror she ikke det jumped var over me. tilfeldig at hun hoppet opp på meg. Because I think that this is Jewish mentality and Israeli Jeg tror mentality. det er israelsk-jødisk mentalitet. I had so many moments throughout my life
Jeg har hatt så mange øyeblikk I løpet av livet mitt that Jews and Israelis der jøder og israelitter have saved me. har reddet meg. How many people would you know that would do such a thing? Hvor mange kjenner du som ville gjort noe sånn? Think about the risk. We're by our car. Tenk på den risikoen med å være rett med bilen. And why am I telling you this Hvorfor story? forteller jeg dere denne historien? Because this is not something you see in the media. For vi ser jo ikke dette I nyhetene. The media has no interest to transfer you good human values. For nyhetene eller media har jo som regel ikke interesse av å få fram positive menneskelige verdier. The news doesn't like to show warm, kind-hearted people in tough situations. De ønsker jo ikke å vise varmhjertet, tøffe personer I vanskelige situasjoner. And this is the true Israeli story to me. Dette en virkelig israelsk historie for meg. It is important for me to finish and say Det viktig for meg å avslutte med å si that although Israel can be challenging, selv om det kan være utfordrende I Israel, konflikter, definitely does not define us. det definerer oss ikke, konflikterne. And this is why Og det derfor I could come back to dancing after I finished my military service. at jeg kunne komme tilbake til dansing etter jeg var ferdig med militærtjenesten. And I was bold, like I was taught. Jeg var modig, sånn som jeg ble fortalt. And I competed in Israel Salsa Championship. Og jeg var med I israelsk salsa-mesterskap. And after all these years, I did not practice. Og I alle disse år så øvde jeg ikke. Because of the spirit I have from my family, For på grunn av den ånd jeg har fra familien min, I was also able to win. så klarte jeg å vinne. And this is Israel to me. Dette Israel for meg. Thank you for listening. Thank you. It's your class. Thank you. Takk. So, hello everyone. Hallo alle sammen. I just want to say before I start that I am really excited to be here today. Jeg kjempegira for å få være her I dag. And I want to thank both StandWithUS, our organization who sent us here, Jeg takker organisasjonen vår, stå med oss, som sendt oss. and the MIFF organization, Med for Yeah. Israel Fred. I'm sorry, I'm Yes, still Med working Israel on for my Fred, yes. Norwegian. Takk til MIFF, ja. And your hospitality has been more than we expected, and I really want to thank you for everything you did. So we say toda rabba, tunsen tak, right? Ja. Og deres gjestfri, det var mer enn vi forventet. Tusen takk. No need to translate that, I hope. Okay, so I'm 25 years old, and 25 år. I live in Israel. Bor I Israel. I am a second-year student, Andre student. and I'm studying computer science. Studerer datavitenskap. I hope to take a part someday in the famous Israeli high-tech industry. Jeg har lyst til å jobbe I høyteknologien I Israel en dag. And in order to understand my story, I think I must tell you a little bit about my background and about the background of my grandparents and my parents. For at dere skal forstå meg litt, så vil jeg bare fortelle litt om min bakgrunn om besteforeldre og sånn. But I also show you a little bit of my life. So I am a third son to a 4-children family. Jeg den tredje sønnen I en 4-barnsfamilie. Those are my sisters. Her søstrene mine, This is my younger brother, min yngre bror and this is me. og meg. And we have the famous holiday of Purim, So- Vi feirer Purim, where we dressed in all kinds of dresses klær oss I alle slags kostyme, and masks. maske. And as you can see, I hope to become James Bond one day. Så dere ser så ønsker jeg å bli James Bond en dag. 007. 007. I am 8 years old here. Her jeg 8 år. So I was raised in a very loving family and a Ble- very warm family. Ble oppdratt I en veldig kjærlig og varm familie. And it was growing up as a kid. I really love spending time with my family and listening to the stories of my grandparents, which I will now elaborate on. Da når jeg vokste opp, så elsket jeg å høre fra besteforeldrene mine fortelle historier, som jeg nå skal gå litt videre inn I.
So at that time I was in high school. På dette tidspunktet var jeg på gymnaset. I'm really sorry for my hair. Sorry for håret mitt. And this is a picture with my dad, with my sisters, my two sisters, and my younger brother. Her far og søstrene mine og min yngre bror. So in my free time, I really like to travel. I love to travel a lot, the world. In this picture, I went to a business trip with my dad. I fritida så elsker jeg å reise rundt i verden, og her var jeg på en businesstur med far. My dad did the business, I did the travel. Far min gjorde forretning, jeg reiste. But I enjoyed wearing the suit. Jeg synes det kjekt å gå med dress. And here, after I was discharged from the military, I took a trip to China. Og da jeg var ferdig med militæret, så reiste jeg til Kina en tur. So this is from the Great Wall of China. Her med den store muren i Kina. And I really love music. Jeg elsker musikk. Both classical music Både klassisk and also like modern music and guitar music. og So moderne musikk. I Musikk. play the guitar. Spiller gitar da. And I also do a lot of sports. I love running. Vi har masse sport, elsker å springe. And I play beach volleyball. Spiller strandvolleyball. With my brother, we are a team. Med bror min med et lag. And we are hoping to win the upcoming competition this summer in Israel. Vi håper at vi kan vinne i år den konkurransen det skal være. Okay, so in order to really understand my story, I have to go back to the time of my grandparents. Og for å forstå min historie, så må vi gå tilbake til besteforeldrene mine. So my grandparents, as you can see, I'm here in this picture. Som dere ser, så er det besteforeldrene her. They were born in the time of the Soviet Union. De ble født da vi hadde Sovjetunionen. They were born in a small Jewish town De ble født i en liten jødisk landsby. known in Yiddish as Shtetl. Shtetl heter det på jiddisch. And their life has been really simple. They were not rich, but it was really important for both the family of my grandmother and my grandfather to acquire education. De var ikke rike, men det var veldig viktig for dem å få en utdanning. So in contrary to other Russians who lived in that area, I motsetning til andre russere som bodde i det området, they knew how to write, så To visste read. de kunne både lese og skrive. and to speak. My grandfather spoke 7 languages. Bestefar snakket 7 språk, Yeah, and actually later on it saved his life. og det reddet livet hans senere. Their life has been really simple Livet deres har vært veldig enkelt, until June 6, 1941, innan juni 6. juni 1941, the day that the German army invaded Russia. da de tyske herrene invaderte Russland. The Nazis came into to the town where my grandparents were living, Nazistene kom inn i den landsbyen der besteforeldrene bodde, rounded up 40 Jews, og de tok 40 jøder, and omringet shot de, them immediately. og skjøt de umiddelbart. Later on, these people were the leaders of the community. These people. Yeah, these people were the Ja, leaders of the det var altså, de skjøt var altså ledere i det samfunnet. and among them Og blant dem was my great grandfather. var min oldefar. And actually, my grandfather, who was at that time 17 years old, Bestefar min var da 17 år, had to take care for the entire family. og han måtte ta vare på hele familien. He had a mother and younger sister who was 15, Mor og yngre søster på 15 år, and a younger brother who was 13. og en 13-årig bror. Immediately, the Nazis began building the ghetto at this small town Og umiddelbart så begynte nazistene å bygge en ghetto i den lille landsbyen. Ja. and ordered Yeah. every man from the age of 16 to 55 to attend to work. Så beordret de alle menn fra 16 år oppover å jobbe der. As I said, my grandfather was 17, Og bestefar var 17, so he had to go and do the work that the Nazis told him. så han måtte gå og gjøre det arbeidet som nazistene sa han skulle gjøre. He worked in building roads, Han bygde veier in chopping wood, og kuttet ved, and in bringing water. og tok og hentet vatten. At all this time, there was continuous harassment and beatings by the Germans. Og hele tiden så skjedde det mishandling og plaging i Humiliation. ydmykelse. And they tried as much as possible to make the life of the Jews in that area as hard as possible. Og de prøvde på best mulig måte å gjøre livet verst mulig for jødene i det området. My grandfather recalls times when the Nazis simply shoot Jews for fun. Og han husker, bestefar husker en tid da nazistene skjøt jøder bare for gøy. He understood that the only way to survive is to escape,
Så han forstod at den eneste måten å redde livet på var å rømme. And because of his sheer will, he managed to escape with his mother and sister. Av ren vilje så klarte han da å flykte i lag med søster og mor. Unfortunately, his brother died of typhus because of the dense terms that were the living terms at that time. Dessverre så døde broren av tyfus på grunn av levekåret som var da. This is the same story about my grandmother. She also managed to escape Bestemor klarte også å rømme with her mother and 2 sisters. med mor og 2 søstre. When they reached the Russian lines, Da de nådde de russiske grensene, my grandfather immediately joined the Russian army, the Red Army, så ble bestefar med i den røde hæren and took active part in the fighting in the Ukrainian front. og var med aktivt i den ukrainske fronten. There was a time when they were laying in their foxholes, like the trench, Og ja, de holdt til ved den grensene. and word came that a German POW was taken prisoner of war. Ja, så kom det rykte om at tyskerne hadde blitt tatt som krigsfanger, eller hadde tatt krigsfanger. It was known that the translator to German had recently been killed in a bombing. Det ble kjent at den tyske oversetteren hadde blitt drept i et bombeangrep. They asked if someone can come and translate. De spurte om noen kunne komme og oversette. My grandfather immediately raised his hand. Bestefar rettet opp hånda. He was ordered to go several miles back and to translate whatever this soldier will tell him. Og han ble beordret om å gå flere mil, 7 mil tilbake for å oversette hva denne soldaten sa. It was snowy. It was a very cold night. Det var snø, det var veldig kald natt. And when my father started walking, he actually regretted that he did it. Og da far begynte å gå, bestefar, He told himself, da han. he Yeah. told himself, why should I do it? It was better to stay in the trench. Maybe I can eat something. Maybe I can stay warm. Ja, han spurte seg selv, hvorfor gjorde jeg dette her egentlig? Det var bedre å bare holde seg der jeg var. Så kunne jeg holdt meg varm og hatt mat. But anyway, he went. Men så gikk han uansett. He reached the place and he translated whatever this German soldier said. And he Right. tried. Han gikk og han oversette det de russiske soldatene sa. He tried to contact back to his unit, but there was no answer. Han prøvde å få tag i enheten sin, men det var ingen svar. When my grandfather went back, Da bestefar gikk tilbake, he found out that the entire unit was wiped out because of a German bombing. og da forstod han at hele enheten hadde blitt bomba og drept. He had the luck of knowing German that saved his life. Og det var på grunn av altså, hans tyskkunnskap som gjorde at han reddet livet. So after the war was ended, Da krigen var slutt, my grandparents met back at the place where they were living da møttes mine besteforeldre der de hadde bodd. and found out that most of their family is dead. Og da så de at mesteparten av familien hadde dødd. From the ashes from this horrible experience, it was really important for them to create lives and to Yeah. make their lives better. I fraskene da, fra den forferdelige starten, så var det viktig for dem å få skape et bedre liv. My grandfather wanted to become an engineer, an electrical engineer, Bestefar ville bli elektrisk ingeniør. and he studied really hard for the exams to be accepted into the Moscow University, Han studerte hardt for å komme inn på det eller Moskva-universitetet. which was considered the best place to learn in Russia. Det ble betegnet som det beste universitetet eller plassen å lære på i Russland. My grandfather did the exams Bestefar tok eksamenene and received a wonderful grade. og fikk veldig bra karakter. However, when they posted the grades on the wall, Men da de kunngjorde karakterene på veggen, he saw that he was ranked second. så han at han var rangert som nummer 2. However, it was written not accepted. Og så stod det ikke akseptert. When he went to the manager and asked, why didn't you accept me? I have such a high grade. Og da han da gikk for å høre med administrasjonen hvorfor han ikke akseptert, They told him, you don't eat pork. og sa de, du er ikke grissvin. This is very important to understand, Dette er veldig viktig å forstå. that there was a simple a quota, a number of Jews who could enter the university. Det var en veldig lite antall jøder som kunne komme inn på det universitetet. So the manager, who was an anti-Semite, Og han, manageren som var en antisemitt, told him, we have already enough Jews over here. og sa at vi har nok jøder her allerede. My grandfather, as I said, it was really important for him to get an education and a profession. Som sagt så var det veldig viktig for bestefar å få en utdanning, og ja, And he became a teacher of chemistry. så han ble kjemilærer. My grandmother became a teacher of French language. Bestemor ble fransklærer. They live a very modest life in the Soviet Union. De levde et nøysomt liv i Sovjetunionen.
And they tried to do their best to raise her daughter, my mom. De prøvde så godt de kunne å oppdra mor. And they Daughter dreamt si. about Israel for a long time. Og de drømte om rikdom for en god stund. And they wanted to come to Israel right after the war. Drømte om å rømme, ja, de klarte å komme til Israel etter krigen. However, it was really important for them to try and find anyone after the Holocaust. Og det var veldig viktig for dem å prøve å finne noen etter holocaust. As you all know, the Soviet Union did not allow people to go out of the Soviet Union to immigrate. Så, og det var heller ikke lov. Sovjetunionen tillot ikke at folk rømte eller emigrerte. And you had to get special permission to leave. Du måtte ha spesialtillatelse for å reise. My grandparents have been trying for a long time, right after the war, Besteforeldrene mine prøvde mange ganger etter krigen, but they were refused. men de fikk avslag Up until 1973. frem til 1973. I'm sorry, it is also important to say that they had really hard life because the KGB, who knew about it, started following them and threatened them that if they will leave, their pension will be taken from them, they will lose their jobs, and they better sit quiet and just do what they're told. Ja, og de ble også plaget av KGB. Så fulgte de, holdt på å si, prøvde å tro de med at de mistet jobben og sånn hvis de skulle forlate land og mistet masse privilegier hvis de reiste. My grandparents lived in a very Zionist house. Foreldrene mine levde i et sionistisk hus. It was very important for them to come to Israel by any means necessary. Ja, det var veldig viktig for dem å komme til Israel. They Right. had the luck to be a part of several amounts of Jews De kunne være en del av en gruppe med jøder who were allowed to come to Israel som fikk lov å reise til Israel. as a gesture of goodwill Som en sånn goodwill-handling. between Velvilje. Brezhnev, who was at that time the secretary of the Communist Party, Mellom Brezhnev, som da var sekretær i KGB, eller and Kissinger, the Secretary of State of the United States. Kissinger i USA. And so they were a part of these Jews who were allowed to Israel, but there was terms. No pension, no money, you can't take nothing with you. And my parents actually arrived at the year 1973, Ja, de fikk ikke lov å ta med seg noe, og de kom til Israel i 1973. 2 weeks before the Yom Kippur War. 2 uker før Yom Kippur-krigen. So they thought that that's it, they can escape from war and now live their life peacefully. However, war caught them there. Og så trodde de da at de skulle få flykte fra krigen og komme til fredelig land, og så kom det krig der også. Although my grandfather came to Israel when he was 50, Bestefar kom til Israel da han var 50 år. and it was really important for them to learn the language and to be an Israeli citizens like everybody else. Det var veldig viktig for dem å lære språk og bli en israelitt. Leve som Until his last day, helt til inntil han døde. my grandfather spoke perfect Hebrew with no Russian accent. Så snakket han perfekt hebraisk uten russisk aksent. So you can understand how important it was for me growing up and hearing these stories, even if as a little kid, Så kan tenke dere hvor viktig det var for meg å høre sånne historier når jeg vokste opp. who got to know a lot of details Fikk høre masse detaljer. only after my grandparents passed away. Og etter de døde. I think I have it in my blood, the love for Israel and the understanding that Israel is the only place where Jews can live. Jeg har en forståelse, jeg har det i blodet at Israel er den eneste plassen jøder kan leve. That is why when I finished high school, Det er derfor når jeg ble ferdig med gymnaset, me and 2 friends, meg og 2 venner, we took the Bible vi tok Bibelen. and we went to all the places in Israel where there are stories of the Bible. Vi reiste til alle plassene i Bibelen, nei, Israel der det står, så står om i Bibelen. We went to the Valley of Elah, Gal- where David fought Goliath. Ja, der så David kjempet mot Goliat. We went to Masada. Masada, We went to the Negev desert. Negev-ørkenen. And we simply toured the entire country with the Bible itself in order to read the stories and really feel how it was back then. Vi vil reise rundt i hele landet og med Bibelen og lese det som stod om Israel. I really love to read books. Jeg elsker å lese bøker. And so I came up with this book right before my military service began. Jeg kom med den boka rett før militærtjenesten begynte. The book is The Letters of Yoni Netanyahu, Det var brevet til Yoni Netanyahu, who is the brother of the Prime Minister Benjamin Netanyahu, som altså er broren til Benjamin. who was killed in the raid in Entebbe Statsminister. in 1976. Han ble drept i 1976.
And when I read his letters that he wrote to his family and friends, Da jeg leste de brevene som han hadde skrevet til familie og venner, and his expression of love to Israel and to its land and to its people, hans kjærlighet for sitt land og folk, and with my background and the knowledge of the suffering that my grandparents and parents went through, og den min kjennskap og bakgrunn, eller kunnskap om det mine besteforeldre gikk gjennom, I knew that I had to serve in the best place I can in order to protect my country. da vil jeg altså tjene på den beste plassen jeg kan for å tjene mitt land og folk. So just like Yoni Netanyahu, Sånn som Yoni Netanyahu, I decided to become a paratrooper. så vil jeg være sånn fallskjermjeger. So I joined the army and I went through the entire training. Så jeg tilsluttet meg kæren og gikk gjennom hele treningen. I became a team commander, Så ble jeg sånn kommandant, feltkommandant. and we were Teamkommandant. positioned in the northern part of Israel in the Lebanon border. Vi ble plassert på nordlige grenser, der mot Libanon, In the summer of 2014, i 2014, desember. 3 Israeli teenagers were kidnapped in what is known as the West Bank, Judea and Samaria territories. Så var det da 3 tenåringer jødiske som ble kidnappet i Judea Samaria, eller det som ble kalt for Vestbank. They were kidnapped by Hamas terrorists De ble altså kidnappet av Hamas. and murdered terrorister. on spot. And then, Murdered on spot. og de ble drept på der og da. For a few weeks, we didn't know where are those youngsters. Flere veker så visste vi ikke hvor disse ungdommene var. So my unit was transferred into these territories Og så min enhet ble da transportert inn i disse områder. in order eller to find overført in order to find information and search for these boys. for å finne informasjon og lete etter disse guttene. When we knew that the youngsters have been killed, Da vi fikk vite at de hadde blitt drept, it was in a time where Israel have been already suffering thousands of rockets shot to it og det var en tid da tusenvis av raketter hadde blitt From Gaza. skutt mot Israel fra Gaza, by Hamas terrorist organization. ja, av Hamas, en terrororganisasjon. We were transferred then into the Gaza border, Så vi da ble transportert til Gaza-grensa, and we went to stop them. og vi gikk for å stoppe de. This is known as Operation Protective Edge in the summer of 2014. Det ble kalt operasjon altså beskyttende edge. Altså. And I was assigned into a unit called Search and Rescue Team, Og så jeg ble da kalt inn på en sånn oppsøk- og redd-team, altså rednings. where our job was to go in the heat of battle and rescue wounded soldier, evacuate them backwards to apply them with medical help, medical assistance, and then transfer them by helicopter to the hospital. Så vi måtte da oppsøke og finne de såra soldatene, og så da frakte de ut In a lot of baklengs, og så da få de til sykehus. Ja. In a lot of incidents, I mange tilfeller. when we reached the spot, Når vi kom til det området, we found an Israeli soldier lying wounded, så fant vi israelske soldater som var skadet, and next to him, og på siden av dem. a Hamas terrorist lying as well, wounded. Og så lå det da skadet Hamas-terrorister også. We were obliged by the Israeli moral code Og da måtte vi bruke den israelske moralkoden, to apply the same medical treatment for both of them. og så gi de samme medisinske behandling. Please trust me that this is what we did. Vær så snill, forstå at dette her er ikke veldig lett. At the first day of the war, So it's not, this is not, trust me, it's not. I said, "Oh, please trust me. This is exactly what we did." Ja, det er det vi gjorde, ja. At the first day of the war, Første dagen i krigen, there was a message on the radio, så var det et budskap på radioen, the operational one, en sånn eller operations, that an Israeli soldier was killed. at det var en israelsk soldat som var drept. Only 2 days later, 2 dager senere, I found out that it was my friend. og så fant jeg ut at det var vennen min. He was killed by an attack of Hamas while trying to clear rocket sites from which rockets were sent to his house in the center of Israel. Han ble drept når noen skulle prøve å fjerne raketter. Being in battle is not nice experience. Det er ikke en kjekk opplevelse å være i krig. You see some unpleasant sights, Man ser en del ubehagelige ting. but I can honestly say that this has been the hardest part of this conflict for me. For min del så var det verste med hele konflikten for And meg. I think the irony is Ironien i dette, that I might be giving medical support at jeg da kan gi medisinsk støtte to the same Hamas operative
Det samme Hamas-operatørene, who a few days later, som noen Oh, dager sorry. senere, excuse me, a few days earlier, tidligere, shot my friend to death. skjøt vennen min til døde. So thinking about it today, Jeg tenker på det i dag. I can tell you that I wouldn't do anything different. Så tenker jeg at nei, jeg vil ikke gjort noe annerledes likevel. And I'm really proud of the way that Israel is waging its wars. Jeg er veldig stolt over måten Israel driver krigføring på. We're trying to minimize damage as much as Vi possible. prøver å minimalisere skadene så mye And som we- mulig. And we have a legal process going on before any attack that the army is doing. Og vi har en lovlig juridisk prosess på gang hver gang før vi skal gjøre et angrep. When the war was over, Da krigen var slutt, I had the chance to continue my military service until the end, da fikk jeg sjansen til å gjøre ferdig militærtjenesten til or enden, to become an officer. og så bli offiser. And I felt the obligation of becoming an officer in the memory of my friend. Jeg følte på en måte en slags eller plikt til å bli offiser for ærevennen min, And continue to serve my country. og ja, tjene landet mitt. So as you can see, these are pictures of me and my brother Her ser dere bilder av meg og broren min, when I finished the course, when I graduated. da jeg var ferdig med kurset og ble utgraduert. This is me and one of my Fine. soldiers Her er en av soldatene mine og meg. when we finished a 60 miles walk with entire gear on us. Da hadde vi gått 60 miles And it was really important med for me. tungt utstyr. Sorry. Mm. It was really important for me to come back to the officers' course, but this time as a commander, as a team leader. Det var viktig for meg å komme tilbake, der, men da var det altså som kommandant og teamleder. And actually, when I got discharged, Da jeg ble på en måte frigitt, it was really important for me, as I said, to learn computer science and take part in the known Israeli high-tech industry. så var det viktig for meg å bli en del av den høyteknologiindustrien i Israel. So it really, as I said, it warms my heart that I see so many friends of Israel here. Det varmer hjertet mitt at jeg ser så mange Israel-venner her. I want you to know that we really, really need your help. Jeg vil dere skal vite at vi trenger virkelig deres hjelp. Anti-Semitism is on the rise all over the world. Antisemittismen, den øker over hele verden. Hatred to Jews grows in every place. Jødehat, det vokser overalt. And so, your hospitality has been so wonderful. Så deres gjestfrihet var helt fantastisk. But if I may, Men hvis jeg kan, I have only one request. jeg har bare ett ønske. The Bible tells us to tell your son how it was that the Lord helped me to get out as a slave from Egypt. Ja, så står det i Bibelen at vi skulle fortelle barna våre hvordan vi kom oss ut av slaveri i Egypt. I want you to tell to your sons, to your grandsons, Jeg vil at dere skal fortelle til deres barn og barnebarn about those times, om de gangene, about Israel, om Israel, about the importance of Israel og viktigheten av Israel, for the Jewish people and for the world. og for jødiske folk og for verden. I am proud to be an Israeli. Jeg er stolt av å være israeler. I am proud to be a Jew. Jeg er stolt av å være jøde. We are stiff-necked people, as the Bible says, Vi er stivnakka folk, som det står i Bibelen, and I'm proud of it. og det er jeg stolt av. I think that this picture symbolizes the most. Og dette bildet viser det til klarest. You can see here 75 years ago. In historical terms, this is nothing. Dette er altså 75 år siden, og historisk sett så er ikke det noen ting. Jewish prisoners Jødiske fanger in a concentration i camp, konsentrasjonsleir. and 75 years later, 75 år senere, proud Jewish soldiers så, ja, stolte jødiske soldater defending Israel som forsvarer Israel by itself. av seg selv. Thank you very much. Tusen takk. Good job, good job. Good job, yeah.